So funny thing 2 months ago nilikuwa kwa hiyo plant ya Volkswagen SA na it was the first time Volkswagen will invite media from all over Africa kuwa show what they're thinking of the region. So ile kwenda pale tuliona bigger scope of what they intend to do. So like for example in Africa there are 5 key markets. Kenya is number 1 for them because washafanya analysis that in 2025 2030 instead of importing 100,000 vehicles we'll be doing 350,000 because their rate of economy could grow. So in a present to them an opportunity. How can we get a share of the 350,000? And then kuna Rwanda is a test city. It's like a small Singapore. So they can test new technologies. Kama huko Uber yao ni ya Volkswagen by the way. Their Uber is actually, it's called Mobilo or something. It's actually run by Volkswagen. Volkswagen so itself. They test new technologies in Rwanda. Then they also assemble cars. It's just a very small market. In fact, that CFAO Rwanda is under CFAO Kenya. Like it's being controlled from here. Then there's Ghana. Ghana is a big market for West Africa. And then there's Ivory Coast and Senegal. So these are countries, zote ukiangalia from a economical point of view, they are the regional strongholds of Africa in terms of motoring. Assembly, they are very keen on assembly. And Kenya still plays a very crucial role in terms of assembling cars that are built for Africa and from a research perspective. Because maybe iwezi kudanganya say I'm looking forward to brand new cars. Nataka ifike ile level ya states kuna kuorganize conversation tu wanaga like ninjas having because ile ikiwa that damn ish na kuangala. So what's that? 2022 like what's that? 2014 has in a check like but Kenya jo kitokea na 2014 unaambia it's a brand new car like no it's not. Najua ini gari fulani utapata kamse Japan huko kalikuwa kana hara nayo kana it's not a brand new car, it's a good car. It's your new car but it's not a brand new car. I think tuna need kwenda hiyo nini because nachikigi ndai mso ibai mpaka unaiunwrap ka nini si ndio like a gift boot unaiunwrap I've never actually asked what because Kenya ni inchiara ya za moto na of course msaki by like drink I may display msaki by brand new shoes brand new whatever and I display sijiona mse akiunwrap gari because wengi wetu at, you know, the people who could afford the Kirubis the Karauris they don't need to do that. So chiki sisi ni even premium kuna sisi tunachoma lakini bei ya premium tulikuwa tunasema like a premium is so expensive a brand new one you'd rather buy a second hand X5 sindio say premium say I think ni 2.6 and only second hand sindio second hand so you import say Japan 2.6 million na ikiwa brand new hapa Kenya hakuna brand new because hiyo ni gari ya Japan it's a Japan domestic product but an equivalent if you're to buy same Suzuki Ciaz which is the same size of that it's a saloon car utabuy at mita 3 brand new 3-year warranty. So unatoa Suzuki 2.6 na kwani watu nini Suzuki wasona zibai ndio sasa inje zinaingia kwa soko see what's happening hiyo shift itakuwa instantaneous itakuwa gradual na pia waseka sisi ndio tunaanza ku shout about it because unajua at the end of the day most of these companies will come to Trev waseme Trev please about to fanyie like an advert or like an explainer why it's better to buy a new car than a used car. So shida Kenya ni I won't say ignorance ignorance but ini iko nene ni ignorance okay, largely ignorance but I like to call it lack of awareness lack of awareness because unakuta mse ana that kind of money but ana choose kwenda for what is there alafu ikudanganywa hii hakuna spare parts buda kuna internet toka hapa eBay buda unaweza order part kutoka Dubai eBay siku 3 imeingia kwa mlango hapa unajua so always sema tigari haina part hiyo time iliisha in the 90s yes now no anasema hiyo inaitwa Suzuki what Ciaz CIAZ very nice motor nionyesha vile inakaa so hiyo na get ya 2023 2022 hapo brand new
paper ni wenye unatoa hiyo je unabaki can we remove for you or remove yourself mimi ni mtu wa moto jo amamano fire car rapture ndako hapo ni na dinga squeeze pia kitu funny na hii the current generation of people are very keen on features igeneza fanya nini kuznagesia 2023 iko na features ma Android Auto unaweza pea phone yako inafanya screen mirroring kwa dinga pale like it's a serious moti safety wise mina Ian su visit people in the office jo so ni siku gani jo tunapiga round na wetu angalia hizi magari jo tunanipiga na yeye one of these days normally mood wingi actually I'll call you guys for a shoot my shoot days are normally Tuesdays and Wednesdays sana antaita kama hayo tunaweza kuja Wednesday mostly swaga na rapture na utani rapture ni so mitaga mtu wa moto simu chakanga rapture mbaya sana atabambika mbaya cause Wednesday swaga na yetu na shoot hizi vitu so hiyo ndio pia na kwa siku yetu ya kutembea so inaweza kuwa nini poa alafu sasa nikitaka SUV cause niliona ni expensive sana kiasi like to me after kuona I don't know kama niliona feature yako there's someone I remember seeing akifanya feature ya Mobius and I really wanted it I think then niko na kuna feature uliduma juzi wendo ulibonga saizi ni inago for 6.3 ama 6.3 wendo ulifanya hiyo nini si ndio and that's the time I was like ouch now it's outside my dream na kimepanda 2 years ago gari kilikuwa 4.6 kuznakumka ilikuwa nini afu ilikuwa pia brand new si ndio brand new Mobius ilikuja na idea fiti unajua Mobius ni hizi ma startups za alami tu jamaa kusema we need a car that is suitable for Africa so akaanza kana ile mambo yake ya kujenga gari you from scratch gari nakaa kama ile unajua ile toy kalikuwa unaunda tukiwa toy ilikuwa nakaa hivyo so akasema hapana wezi uzia watu hii kitu kama hicho toolbox jamaa kaenda katembea China akatafuta kampuni inaunda ma 4x4 inaitwa bike akauliza for me kubuy rights ni rename gari alafu nikupatie specs ni customize hiyo gari based on your shape itakuwa aje so wakakubali so majamaa waka train wase wakuja wakafungua assembly hapo Samia hapo Samia paka hapo nyuma wanasimulizo dinga hapo so the idea was fantastic the idea is very great na hiyo ni poa hakuna je reinvent the wheel hakuna watu wanafanyia kazi already but price so unakuta walikuja na hiyo product too late just at the time when government was increasing taxation on these cars so inakuwa unattainable but you see if you had money 6.3 for a car that what it can do similar quality as a Prado even slightly better unapigiwa hesabu unapigiwa unaona it's slightly better according to wewe in terms of features very very modern features build quality is also very nice obviously afu unaweza customize juko hapa si unaweza niko naona unaweza ask for extra features you can add extra features and then it's also modeled around the Jeep because it looks like the Mobius inafanana na Jeep mbaya Jeep Wrangler ama unaweza toa hata milango unajua kuna wale watu upendanga models wanatonga milango hadi roof unatoa kila kitu na baki tu frame na kiti you can do that unaona so for that enthusiast anapenda kwenda off road na nini ni gari good value okay and not despising the fact that Toyota imebuild reputation yake on reliability unaona so pia watu wa Toyota kuna watu wa Toyota kuna watu wana like but the more people are building new cars the more it is advantageous to the consumer you have a wide range of choice kama sahii najua nini wanataka kujenga screen yako nini wanakam Nissan wanakuja kuassemble madinga Kenya wanakuja kuassemble Navara na kuna ingine itwa Kicks ni kaya SUV kadogo hizi tudemu upenda hivi hiyo inakuja Kenya Renault pia the same thing wanakam Ford pia wanakam kuchenga Ranger Kenya so inashow kuna ile ability ya country kuanza kuabsorb new products because there's just something about something brand new iyana nanijuaga mwaga mi ni mtu electronics so iyana najuaga zile maantics mufanyaga ile time nini mi nikiandrap kitu waga lazima pakata ni nuse yani kuna vile there's just something about something brand new unajua ile najuaga like neza pata kitu second hand but I'd rather buy kitu ile like if I take care of it I know all its problems than kitu mjapanese fulani alitumiaga huko sijui kila mistake alimekigi so but najua ase wote
wale wanaweza afford hizi ndai hawajakuwa na hiyo choice ya getting something brand new. Yes. Na sikudanganyi watu wanaenda kupush hizi vitu according to mimi ni ma celebrities na content creators wa Kenya. Yeah. Cause watu wanatengeza do hapa nje. Kuna zile raya najuaga siwezi taja but najua kuna wase kadhaa najuaga ula akiingiza mita ina month anaenda kulia kwa choo. Alafu utamwona online iko pale anajifanyisha fala. Alafu Wakenya since tunadharau art tukasema art ni mafala. But watu wanaenda kuafford hizo ndai. I think there's going to be that market cause now for the common mwananchi ata notice kaa hizi raya zina buy na zani wacha pia mimi ni buy kitu brand new. It's always better than second hand. Now watu wamesema kitu very important about kubuy brand new. The biggest question I think many people would ask ni how will you afford it with the current economic state. Now maju and then I'm seeing it's creeping here. Easy pay or easy financing is coming very hard. When mtu wa social umenotice wasiwauza hizi mafone siku hizi wanasema tu unaweza buy iPhone na uweke deposit unalipa 1500 a day. Kuna hizo credit companies. Yes. Uwezi ishi bila deni for sure. Of course. You can afford to buy a product if it makes sense to you. Like ukiangalia math yako usema I can afford to spend this in a day. It's the same thing with cars. So for example hasa wana drive hizi taxi hailing makab hizi makab gari ni 500-600 si ndio? Sasa kwa economy utatoa piodo. But ukikuta bank kama a bank upate bank ina offer that tunakupatia facility ya kubai gari at 700,000 where every day make sure umedeposit 1500 kwa ka unaambia over a period of either 48 or 60 months ilipo 1500 a day uangalia raundi zako za kabla labda unatengeneza 5,000 utoe mafuta nini na nini 1500 ni kidogo. That is the only way now market inaweza grow because now someone say naweza afford nimeona polo ama nini pale wanasema nilipea how much 20k a month naweza afford 20. That way the rate of people now embracing new cars itakuwa high. Ita stabilize my prices kwa market na pia ina allow for you ku trade in. So ukifika point ushamaliza malipo yako you can trade in the car. You say okay nishamaliza hii dinga una choice. Naweza tumia dinga yangu kama deposit ninwe gari have a higher class. So let's umetoka kutoka RAV4 ndio kuingia Fortuner. Hiyo Fortuner nini yako sasa inakuwa kama deposit alafu unalipia pole pole ukiingia. That's the only way the market is grow. But ku expect to say to we are building new cars but how will people afford that? So nini tukigo back hapa kwa SUVs ni SUV gani itakuwa affordable hata kama ni ndogo like cause pia Kenya and to enjoy an SUV. So tunachiki Mobius is a very good car but Mobius kwa wengi wetu hatuwezi fika hapo. So niko sure kuna watu watakuwa wakifikiria mita 3 mita 4 hapo. Sasa gari gani unaita itaweza kupatikana brand new? Sahi kwanza market iko very interesting. Itwa Ditdobi naona itwa CFR wako na Volkswagen Tiguan. Okay. Kuna ile itwa all space ile 7-seater. Hiyo gari ni 4.6 at the moment. Na ukienda kwa used car market uende utafute RAV4 CRV hii Mitsubishi Outlander ziko similar size utabaya at 3.8 3.9 sunacheki alafu nanunua gari iko na mkosi ya mjapanese ya miaka 8 aujui vile imehandoliwa hiyo kitu nakwambia like time niko naambia Ian like kuna kwa a certain level alafu this is an certain level of ignorance that I accepted during our dad's time. Mwombe say Buddha lidai 96. This was before internet, before M-Pesa, before what. So Buddha akisema gari inaga spare parts, it made sense. Yes. Buddha akisema hii gari inakuaga chuma. Unajua hizi gari automatic inakuaga bure. Angalia hii gari hiyo inge understand iko na hiyo time. Size place tuko. If you can afford 3.8 jinyime uende 4.6 tuwe kitu brand new. Unaunderstand? Otherwise usinunue ya 3.8 nunua kitu ya 2 point something at least useme haungefika ile price. But I make sense kwa unasema Volkswagen German technology sindio? Hii ni ya mwaka gani? 2023 assemble hapa thik imagine kichimbi gari mpya wewe unaenda sato na wife mnaenda ile place unaga itogaje pale Jamhuri unaenda kutafuta ndai Jamhuri kuna ile grao najua una sticker 3.8 million nini gari 8 year old ujui history yake
alafu Monday unakuja hapo na 4.6 wanakunyambia so nane unaweza kosa kumake your decision. You can even finance that 800k yeah. Get yourself a new car na later on tukiongea sasa story ya kutropicalize gari vile unanikuduki by gari mpya au ile mpya in quote gari imeundwa for this region. Shocks ni stronger. Inakunywa mafuta hii region, inakuja na warranty yani hii gari hata ukisikia tu kitu hii gari yangu iko na shida wanakukujia wanakuja na gari like unakuwa peace of mind. Yes, nimekuwa nikifikiria juu ndaye nimeishelve jo mimi kitu mpya lazima ninuse staki hiyo story ya nini. Dinge iko na teke dinge na kapoa dinge na beba familia yako yote unajua 5 capacity ya 5 no 7 seater hiyo Tiguan na iko na 4x4 ushago na alafu ni Volkswagen you guys German engineering kusisahau inaassembliwa Kenya but engineering Germany. Volkswagen the same country company na own Audi, Porsche na so Bentley, quality control quality iko sawa buda dai hiyo nini nimekuwa nikiambia Ian vile nafikiria sana juu ya stories and die cause nafikiria juu ya wife wife ndio amekuwa kiniambia like we need a car so saizi naenda kumwambia jo tulia jo acha tupushi dream nyuma kidogo instead of ikue by this time wacha ikue by this time but ikue brand new car kwa sisi ati mamoto heads tutataka kuchange gari every 2 cause mi kile shidangu wagani electronics nzo mumuboeka nambo hizo bosses za gari cause kama hii si hata nini like service napeleka tu to the manufacturer sio wanakupigia simu unajua ushasikia peace of mind difference ya msameno gari mpya na mtu amebai gari tu ya nini ukisha buy tu gari kwa yard bye historia imeisha anything happens outside the gate is entirely up to you hapa wanakupigia mpaka simu Mr. Trevor your car is due for service in 500 kilometers would you like us to book it in can you send a driver or can we send driver to pick it up yani gari na chungwa mpaka unasema lakini mi since mini mtu wa moto hiyo unwrapping lazima nataka kuiunwrap rapta waga mtu wa moto lakini kika mtu new star waga mtu wa moto saa wewe umenipatia kitu something to aspire for like absolutely like let's just buy brand new things if you can but don't buy a second hand thing at the price of a brand new thing because mtu alikuambia ati Toyota ni more reliable than Volkswagen so nataka kwenda ubuy Toyota 8 years old at the price of a brand new one. It's stupidity waswanaweza sugar coat waiput nini ini iko nene wambia ni mjinga buda koli baijana hiza jua tukuwa tumedushwa na Trevor so wacha tubonge jua vitu kadhaa ikikam to car terminology kuna kuaga na hii kitu Kenya tunapenda sana ya kusema umsa alikuja na V8 so I know it's an engine thing as I said ikikam to stories za mandai kiasi na kuaga diva jo lakini ikikam to electronics tusikosane jo so V8 ninajua ni size ya engine V8 ni the number of cylinders na V is the formation so cylinders za gari valve ni mbali sana so let's assume is glass is glass mbili naona sasa hizi ndio pali piston inaingia ndani okay ndio so nikisema ni V8 this is called a cylinder piston inaingia ndani ya cylinder naona so there are 8 of this in the car in a V formation. This is a V formation. So piston hapa ndani zinasonga hivi unapata na sasa valve inakujanga juu yake ina allow air kuingia na exhaust kutoka juu hapa ndani ndio pale combustion will happen. Kuna kiplug hapa ndani valve iko hapa in outlet in inlet so ikirun tuseme imefika ile position piston iko hapa chini iko hapa kwa maji si ndio si inallow air kuingia air fuel mixture alafu kuna plug ikifika hiyo kitu kifika hapa juu then ita ignite alafu isikume hiyo piston chini hiyo piston chini sasa ina convert hiyo motion kwa flywheel alafu inaenda hadi kwa mguu unaona so basically V8 is the engine
so formation like this. I think lakini wakenya tuitumiaga hivo si tunatumiaga tu kumaanisha prado ama Okay, so here's the issue with Kenyans who upenda kusoma the nameplates. Yeah. So Toyota have kuna kitu inaitwa nomenclature kwa biology kama unakumbuka. Ilikuwa the classification of binomial. Yes. No, bio huku na reproduction alikuwa hapo na Pamela nani mandovuku. So kwa Toyota each car has a nomenclature. Now because Toyota is the most popular vehicle in the country, their biggest vehicles, they normally write the amount of cylinders it has. So for example, Land Cruiser, their biggest product, itaandikwa V8. Sindio? 8 cylinder. Now, that has been the case for the last 20 years. But now, the new Land Cruiser, haina V8 anymore. Iko na 6 cylinders. And they don't write it. But because we see the VX from an image perspective, that's a V8. Because ilikuwa inaandikwa V8 kama badge. But now the new one haina. Unaona? So many Kenyans would say ile ni V8. It's true it's a V8, it's got 8 cylinders, but now that notion doesn't hold anymore because the new Land Cruiser sahi is 6 cylinder. Oh, ni 6 cylinder. Okay. Yeah. Yeah, so V8 na ni 6 cylinder jua nini because your technology it's more efficient ama? Yeah, so what they did, those bigger engines, V8s were big. So it's going to consume a lot of fuel. They were built at a time when fuel prices were good. Yeah. You could afford to buy a V8. But now because of efficiency, number one, the emissions, they are forced to cut down on the number of cylinders so that engine ipite hiyo statutory regulation that ifai kuemit a certain amount of CO2 na inafaa kumit a certain level of efficiency. Yeah. So they reduce the size of the engine so that you're able to meet that. But reducing the engine doesn't mean power imeenda chini, no. On the contrary, it even goes higher. How do they do that? They add a turbo to the engine. Okay? So turbocharging makes the engine more efficient without using more fuel. A turbo is a pump. Kama pump ya maji. But natumia exhaust kuiran kusuck in air na ku add more pressure into the engine, making the car more efficient and to breathe better. Okay. So ni models gani zile saizi saa zimeturn to hiyo ni V6 in quotes? Okay, so for Toyota, wame reduce the biggest vehicles now. They only do V6s only. Yeah. Okay. From which year did they start? 2020. Yeah. Oh, so 2020. So basically, but that means that a lot of cars zile ziko on Kenyan roads better than my V8. Better than my V8. Oh, okay. That's why the nomenclature will stick for long. Yeah. But I'd like to use also a very good example. BMWs are known for being 6 cylinders. Yeah. Most of them. Ukipata kama ni 318, anywhere from 316 all the way to 320 zilikuwa 4 cylinders. Yeah. Okay? Ikienda 325, that's a 2.5 liter, iko inavuka inaingia 6 cylinder. Ikiingia 330 ama 328, bado ni 6 cylinder with a higher output. 330, even bigger output. 335 unakuta sasa wanaeka turbo ama twin turbo to give you more output. Unaona? Yeah. So but now with emissions control, especially Europe, hizo ma 330 zote sikuzi ni 4 cylinder. They moved from 6 to 4. And they put a turbo so that it differentiates the different nomenclatures. So 316 and 320 might have the same engine block, but what makes them different is how the size either of the turbo or how much power the turbo produces. So it's basically a software issue rather than anything else. That's what they do. And even electric cars these days, they just limit the amount of power the battery can output using software. Kama Tesla. Tesla have the highest, ile kama Plaid S, the best, the fastest one. The difference between that and the entry level one is just the software. Okay. They lock performance using software. So inaonyesha kama mtu fulani kanaweza crack hiyo software. Wasa hata kama forum hapa kuna jamaa ndio Rich Rebuilds. Naanga YouTube hapa. Rich namjua. Crack ma software za Tesla hapo mbaya sana. Anazitest. The only thing is ukisha crack una void warranty. Una void warranty, so wezi enda pale kina shida ingine which si worth it. Maybe kwa inaweza kuwa ni worth it, but alafu so hii nini TX has nothing to do with the engine. TX is a trim nomenclature. Trim. There's an engine nomenclature and there's trim. Trim ni what the car has. So
the trim could be cloth, could be leather, could be okay. alcantara, which ni ile kama suede hivi. So for example, for Prado there are like 3 main things. Yeah. There's TX, there's TXL, then there's VXL. Oh, okay. So TX is ideally the standard entry level Okay. Prado. Okay? And most of the time ni manual. Ni manual. Yeah, okay. Right. Na hiyo kwa hiyo manual itakuwa na either cloth seats na ama half cloth, half leather, depending on where you source it from. Yeah. Okay? And also TX, because also Prado kuna petrol na diesel. Pia TX pia iko kwa petrol side, also with the same nomenclature. So itakuwa the entry level, maina vitu mob, itakuwa labda screen, itakuwa tu na 2 small things, but it's entry level. So itakuta sasa TXL, it's the same trim but automatic. You get? So both petrol and diesel, because diesel is the most popular here in Kenya. Then VXL ndio sasa deluxe. So dinga za kitambo ndio deluxe. Yeah. Iko na kila kitu, sunroof, power seats, iko na kafriji hapa katikati, kuna seat massage. seat massage. Okay, Prado inanga, lakini Yeah. on the bigger, Okay. obviously iko na iko na basically the bells and whistles. Prado lakini uko na heat seating. Heat iko. Yeah, heat whatever. Ni heat seating ama ni sitting heat whatever. Yeah, but VX sasa ile Seat heating. VX sasa ndio iko na massage. Yeah. Na massage, the high spec. Wacha nikuulize juu nini hii VW kwa tunabonga inakuja na features pia, no? Yes, inakuja na features. The Volkswagen Allspace, Tiguan, it's a nice kazi imeanza kukambaidhe kwa grey market. Yeah. Kitu fani mafala. Okay, says I don't call them mafala. I apologize for that. Iko nini fala sikue fala Chama mnauza gari 8 year old Volkswagen kutoka Japan, mnauza bei same na brand new car. Are you out of your mind? No, mi siwezi blame msanauza. Unajonga vile usemaga a fool and his money are soon separated, yes. sindio? So hawezi mi nikipata fala na muingiza box. Unajua? Although sasa the only thing naweza uliza ni wakibai kutoka huko, are they buying it at such a ridiculous price that isipoenda tukichanua wasee watachapa malos? Because unajua pia kuna hiyo nizapata yeye mwenyewe ajui hapa thika nini kuna something whatever. Alafu nini kuna kitu moja tulikuwa tunabonga na wewe before tuanze show. Kwa tunabonga juu ya quality of fuel. Yes. The last time nilisikia juu ya quality of fuel, I think nilisikia on Top Gear. Yes. Walikuwa nabonga juu ya octane levels. Yes. Na kwa nasema America ndio iko na the best octane levels. So tubonge juu hiyo Kenya saizi bado tunachoma. No, sai tuko world class. Sai tuko world class. Fuel yetu. Fuel yetu. The highest octane rating unaweza pata Kenya ni 95. Yeah. Ukienda kwa peti itakuwa 95 RON, rate octane number. Utaona hiyo kitu kwa hiyo pump maandikwa RON. So octane number, without being too technical, basically is the ability for the fuel to combust. How efficiently can it combust? Okay. That's what it is. The higher the octane rating, the better combustion it offers. And like it combust, it produce energy. So if you have a higher rating, it release your energy faster and better. And gari ita feel it is able to combust fuel effectively. Ceteris paribus, ceteris paribus, all factors remaining constant. Wepigadinga service, ikona plug zoom pia nini na nini. Ita run fiti. Okay? Now kitambo Kenya kulikuwa na kitu cha gasol. Gasol. Yeah. Kobilo alikuwa anauzanga gasol na Kenol. Ili kuanga mixture ya petroli na ethanol. Yeah. Oh, okay. Kitambo ilikuanga Kenya. Petroli na changa. When things are working. Yeah, when things working in this country. Used to be there. But masikizo zangu za obvious. Enjoy ati petroli na changa. Tukiwa chuo seko nanga kuna model kwa natuambia hivyo, this is the chemical formula of changa. Hiyo ni before ongeze ya Kenya mangodha na vitu kai. So hii gasol ilikuwa inasaidia nini? So that time hatukuwa na standards za fuel Kenya. Okay. So gasol ilikuwaga rate octane number 87. Ilikuwa the cheapest you could buy, but gari haikuwa inaweza combust properly. So utakuta gari ilikuwa na smoke. It was just for watu wa kawaida, but then also gari za kitambo could take in that kind of crap. Yeah. Then
magari old school but as now tumeanza kuimport magari kutoka Japan nini requirements zao minimum ni 91 ron so 91 ron hatuko tuna refiningi pale Kipevu kitambo ilianza I think in the 90s mid 90s juu akaanza kurefine quality juweze kutumika hizi dinga za Japan juu hizo gazi za Japan zingeweza kunywa mafuta hii uji kwa naitanga uji kitambo so Kenya we have very good fuel in fact in the region or in Africa we are the best all right fuel quality is the best in Africa na mi nimse nimedrive I think till around 2015 yeah I think around 2015 or 2016 yeah around. I think nimeuza hiyo gari When was the last 2017 tester? tuseme 2017 ndio nimeuza hiyo gari so kama nimedrive till 2017 what fuel was I using because I remember there's a time ilikuwa inasemekana fuel tunatumia Kenya it's not the right fuel so what's the difference what has changed tulitengeza kampuni mpya because apart from Kipevu kulikuwa na Changamwe ama Changamwe haijaikuwa oil so refinery Kipevu ilikuanga storage ikitoka majuu hiyo oil juu tukonga na oil kama mnasteriwa Kipevu alafu inapigwa na pipeline hadi Changamwe inapigwa hiyo refinery Changamwe ndio ilikuwa na refine sasa it's not a far place from na ikirefiniwa ilikuwa inatoka at what percent the last one before they closed was 93 93% oh tuko tumetry okay but najaribu but it wasn't as good as 95 your 2% difference is big it's big do you remember there's a time that two of these major oil dealers walikuwa napelekwa court na wase because of adulterated fuel so what used to happen is msana enda na buy yongata anaenda kwa Kipevu ama hiyo place wana refine anasema nipatieni 93 ron petrol super as we call it so but because he wants to make profit what does he do anaongeza kerosene so dinga kama ni sensitive inaleta ngori sana that's what they used to do fanyata engine inoka nakwambia wasol pelekwa koti so those major dealers began to control the supply chain of fuel you know what happens seme kama umecontracted kusupply oil kutoka coast hadi Nairobi hizo tankers wa jamaa walikuwa wanafika place ka Voi wanasimama wana siphon alafu ile difference waneka so inakuja kwa peti yako si ndio wanamwaga ndani ya tank ndani ya tank unakuja ndani yako hapo unaweka mafuta gari na sense hapa noma either inachapa ama ina seize so there are so many complaints at that time in fact your time ya 2014 15 your time okay then government decided to stop refinery because I think they found that it was more expensive to keep running an old facility to refine oil and you can just buy it directly higher quality it's controlled so tunabai kutoka Abu Dhabi okay alafu kule sina fuel zile za makarao malambogini na safi oil safi so what happens most of these dealers wanakuwa na fuel analysis every year so watachukua fuel sample watapeleka total wako na malabs Kenya watatumia Total Shell most of these guys have labs here na wapeleke majuu then they give you a report that based on the fuel tumechukua Mombasa Nairobi Kisumu quality ya fuel ndio hii wanachukua randomly ni randomly si ati ni ile ati kwa ile peti iko safi hizi they take it randomly so the quality of fuel now is used when you're ordering a vehicle that hii gari inaweza kuja na hii engine because inaweza support this quality of fuel so right now our quality is fantastic you shouldn't be afraid of importing a diesel vehicle or a petrol vehicle because the fuel quality is top notch so kitambo nasikiaga mostly atungeweza kudrive American cars hizo wakina ma muscle cars and what the octane rate octane number no kama hizo muscle cars unakuta the US standard ni 91 ron US standard but hizo muscle kama V8 zinakunywa 98 ron 101 ron Avgas niyo wanekanga kwa safari rally saa zingine zima Subaru zinaweza piga kelele hizi some guys use Avgas because it's more efficient so those higher rating you couldn't use them here ingeleta shida unajua so for me quality of fuel has drastically improved so anybody who's buying a car now ako rest assured that
atakuwa na issues zote na mafuta. Okay. So yani umesikia ukichukua that brand new Volkswagen sijali inakunywa jia safi alafu kuna kitu pia alisema ati kutropicalize gari. What does it mean to tropicalize? So kutropicalize, just as the word goes, tropicalization, we live in the tropics. And 90% of the cars that are imported zinatoka Japan ama Singapore, wherever it is. Yani ni external, they're not made for this region. Now for those who don't know, cars are graded based on where they are produced. So tuseme gari kutoka Japan, Europe, US are categorized as severity level 1. Severity is the condition at which the car exists. So what does severity take note of? The quality of the road. So in Japan and those areas, I want rough roads. So kuna tarmac, meaning the shocks will be softer. The coil springs will be softer. Number 2, they don't have dust or very minimal dust, meaning they'll have thinner filters as compared to what you'd get here. Number 3, radiator, because tunaishi kwa tropics, demands a temperature ni high. So hapa you need a bigger radiator to run. Uko they just need small radiators and they have thermostats during the cold season to maintain temperature. Ushafunga mlango, kuna ile raba inaonga kwa mlango hivi. Seal ni ya kuprevent dust kuingia. So seals ziko all over the car. Seals za gari za uko ni thinner compared to gari imejengwa for hapa. Ndio i prevent dust kuingia. And even the engine iko padded ku prevent dust kuingia kwa those sensitive areas. Unaona hata chini wanafunga underfloor. Hapa Kenya sisi tumia sump guard. Uko majua wana sump guard because hakuna mawe yanaenda kupita mahali. Unaona. So Kenya and the rest of Africa tuko severity level 25. So gari ambayo you can have the same product that sema hiyo Volkswagen Tiguan imejengwa hapa Kenya Thika na ile imejengwa Germany ama Japan. Those are two different cars. It could be the same engine but same technology, same tech, but the way they has handle been prepared to adapt is very different. So normally with that knowledge, ukibai gari yako Fielder as a good example, kutoka Japan, based on that ukienda kufanya service lazima utafute filter iko thick. Unaget lazima ike shocks ngumu kidogo. Ukiendanga kwa ni mswa kuishi Ronga ama area lazima upite mashimo. Lazima utafute shocks to withstand, otherwise hizo shocks within 3 months zitakuwa zimeenda. Unapata kitu kama fuel quality to should address. We have good fuel quality. Tires, gari za Japan zitumia winter tires most of the time. Hapa kuna winter jo, ni mvua tu, labda El Nino itatumali. So lazima uko na tires ambazo ni thicker, na most of them kuja na low profile. Low profile is good for highway but very bad for off-road. Maram juu utapata zile mablister. So lazima ubaye tire iko na high profile kidogo, ndio fasi inwe gari kidogo. Number 2 iweze kuabsorb barabara. Construction ya high side tire is stronger than a low profile. So that is what is called tropicalization. Now kama ni radiator unatoa thermostat. There is an argument why should you remove a thermostat or not. Cars equipped with thermostats are built for temperate. Temperate ni ile line above inatonga nini, Tropic of Cancer na Tropic of Capricorn. Wale kuna njeve extreme. So thermostat is just used to build up temperature, your gari ikuwe consistent. But in Kenya, because temperature is generally high, you don't need it. No. So you remove it. Some cars are sensitive enough because they're programmed. Uwezi toa, but you have to either map it so that iweze kufungwa hiyo unique valve tu. Iweze kufungwa manually, but gari za kitambo kuna nangoa tu. So that is what is called tropicalization. So ukibai gari si kubai tu ati sosita, shika sosita. Lazima uifanyie vitu 1-2 iweze kulive longer, otherwise utaanza kuexperience problems. So hii tropicalization inamaanisha hata mimi mwenyewe tuseme nimebai ndai kutoka Japan saizi. Naweza kama ni tropicalize. Lakini I'll need more than standard 8 dropout mechanic ama standard 8 washaelewa kutropicalize. Wanajua they know. If you go like the goodness now with now kuna companies hizi ma tire fitment centers, suspension, they will advise you because they know. They'll tell you you need to do this for your car so that
it lasts longer. But kitambo kama siku za mabuda zetu obviously inge kwa zile za lazima ungemshikanishia mwambie hii lazima ama mzage kwa na change part one by one. Unaget, so shock inaisha, anaenda base ya shock, anaambia mko na shock ya hii gari, anakwambia niko nayo but hii ni stronger kidogo kushinda hizi za Japan. So basically ana tropicaliziwa one by one. One by one. Okay. So at the end of the day ni hiyo tu, so according to wewe inafaa kwa nimefika Mombasa. Yes. Ndaye yangu imefika Mombasa. Yes. Na itropicalize tu hapo, natoa tu hizi zao hata kaa si mzee. Okay. Nafaa tu kuzitoa immediately. Gari inaweza fika Nairobi for sure. Most of the time watu ubai gari hapa Nairobi ama taka umetoa coast utafika kwanza ifike Kejani uiombe alafu sasa uanze kuitropicalize because if you don't do that itaanza kuitisha vitu mapema. You want to avoid that. Unataka at least kuna kaa 1-2 years of service na hiyo gari kabla yaanze kuitisha vitu. So the basic things, shocks badilisha, springs badilisha, weka tire fiti, radiator, hata ile kifuniko get ile iko na pressure cap fit ile inaweza hold high pressure juu ya temperature yetu. So ukichange radiator ama ukimodify radiator yako is ku accept hiyo kind of temperature na cap kwisha, alafu unaipiga service. Hata niko nimesahau hata ATF. ATF ni transmission fluid kama gari yako ni automatic. Transmission fluid ya majuni lighter. Unaona because hakuna vumbi. But hiyo kitu ikuja hapa Kenya inakuwa black very fast. So ukienda drain ufipige service unakupatia thicker oil that inaweza withstand dust zinaingia. Same with the engine oil. So ukipiga hiyo service na ufanye tropicalization gari yako itakupatia kama ina mashida 2 years of good service. But sasa si na assume Dubai iko na dust mob kutushinda ama? Dubai iko na dust but yao ni fine particle dust and those cars are tropicalized because Dubai will buy brand new cars. Ma import. So utakuta hizo gari ni za hiyo region specified for that. Okay. Hey, hiyo story kwanza ya nini thermostat tushaenda graduation Meru. So tumehire fielder boys wangu big up nani Athiru. So tumeenda pale fielder yake 3K back in the days like 5K 5 years ago. Kwa yanda ni 3K. Tumeenda pale sijui kufika Nkubu mamilima huko ikaanza kulemewa. Sijui fan belt kakatika. Kusonga yu guy pale mbele sijui kaanza mahit up. Tulikuwa nimepeleka hiyo gari garage Meru. Alafu unajua sasa ni hawa Meru wanawaambia sasa hii tambini umefungua engine. Utrust chenye wanakuambia kufungua engine iko na shida. So nikapiga boys wangu akaniambia hizo stories za ndai za Japan zikifika hapa ni lazima muifanye some modification kuadapt. So tukaambwa sijui kwanza hii thermostat tunafaa mtoe. Okay. That was tropicalization 101. That was tropicalization 101. Watu wengi huipata vibaya. Watu wengi hufanya nini? The buying cycle of Kenyans wakibuy gari na konga deck. Most people are save and gari ama kama ameimport anze December anze November na October ataenda ichukue port December. Hiyo December unataka kwenda nayo sherehe. Umekam nayo costume and wife. Mlikuwa mnasema gari mtaka gari ndio hii. Wekene vitu twendeni ushago ama coast. Buda katikati ya barabara Njongori na kufanyikianga. A few time unajua hii gari ni mpya. Unaambia baba boys ulisema gari ni mpya. Mbona ina kumbe jo ni gari ya nini gari ya miaka 8. Alafu sasa nataka pia tubonge juu ya a few myths nishaisikiaga. I don't know kama ni myths ama ni truths. But kuna history ati akishandaa in the morning unafaa kuleta kuacha engine warm before you drive off. Is that true and how does that work? Because the reason nauliza ni you have countries like Japan ziko na winter where degrees huendaga 0. Sisi what we are calling cold is not 0. So how is it? So older technology vehicles gari mzee. Okay. You required for the car to warm for about a minute and a half before driving off. And the simple reason was oil yeze could distribute kwa galleries hizo mashimo zinapita. So oil ikilala oil wanga inasoriwanga chini kwa sump iko chini. So ukistart gari kuna oil pump ambayo ina pump hiyo oil na ipush juu to galleries
unaona so the reason why they are saying don't move the car ama usirev gari ikianza is that all the movable parts zinakuwa coated na hiyo oil to minimize friction okay but now the new engines it's not necessarily a must that warm gari 5-10 minutes simply because the higher hizo mapump zao za fuel na oil ziko at a very high pressure so ukistart within 1 minute oil ishafika kila mahali so it's not as necessary but as a good practice I'd normally do that it's the same thing it's good it's good to do it simply because uwezi tu amka tu siku moja unashagari unaenda nikamsa kuamshe buda amka hata utafeel confused kidogo juu bado hujajua what is happening it's the same thing that happens with engines and cars gari ambayo chuma ni baridi then you start it and you want to drive it before expansion happen before oil ifike pale na kufika lubricate you might begin to increase the wear and tear of the engine and if that is your habit it won't take long before something will happen so it is important but new cars is not necessarily gari is but if you have time unaweza do it's good practice to warm your car okay alafu pia history ati ukidrive long distance tuseme umedrive kutoka Nairobi mpaka Kisumu ati ufai kuzima engine immediately how true is that yes you have to allow the engine to cool down because your engine operates at a certain temperature so the max temp could be between 120 and 150 with a turbocharged car which is a normal car 120 degrees then 90 is a midpoint so kama umedrive 300 kilometers buda gari iko hot na bado ina require cooling radiator lazima ikul gari oil lazima ikul gari to the normal temperature you have to allow it to cool down at idle state for about 5 minutes and then you switch off because ukiacha vitu zikiwa hot then kutakuwa na contraction of parts huko ndani tanza tu karibu tu vitu ndogo ndogo naka tuseme mseka mimi ni mseni kwa na drive unafika Nakuru nikifika Nakuru maybe tunatoka na mtoi wife tunaenda pale tunadishi alafu from Nakuru naendelea nafika Kisumu so does that mean that ikiwa Nakuru pia siko nafaa kuizima you can obviously normally a toilet to comfort break itakuwa what 10 minutes 20 minutes you can stop alafu sasa ndo nakuuliza like if I stop in Nakuru do I still need to let it idle in Kisumu because that's like 160 kilometers and 160 kilometers I mean it's a practice you have to cool it because gari may run for long just like any other machine if you just abruptly stop it ujenge kama kimbia kutoka tawadi hapa uzime hiyo si shida gari ije on for a long time you know so kwa msanelewa Mandai ka wewe apart from kufanya reviews kuzofanyaga reviews both on TV na online yes apart from hapo msakita consult na wewe kunaenda gaji yes unaweza ni reach kwa ma social zangu hapo bonga na email ukienda kwa ma social zangu kuna email yangu hapo so normally unajua kuna yale ama best usematia Trev niaje I do it on case by case basis because kuna tendency ya Kenyans ku abuse your privilege although mi nakuanga mse adokinsimamisha kwa super muget wa madha anasimamishanga hey Trev tunapendanga show yako tell us about this so kuna zile one of zile miupatiana but normally mudu consultancy not only from a personal perspective or for personal clients mufanya consultancy also for big companies OEMs OEMs ni manufacturers brands okay. all over Kenya and East Africa and Africa so ushaipataga deal fulani ukasema like hii ni tamu hata umesema poa the year was 2018 2018 ilinipata ile period nikonga downtime nilikuwa na transition from doing content with somebody else mentor wangu actually now nilikuwa najaribu kupata my feet into the industry how can I do this because it's a very passion based thing so best yangu fulani amenicall just like on a Monday morning sikuwa na form niko nimebeat sikuwa na kakitu juu sikuwa nimework for some time I used to still write but ile do ilikuwa inaingianga ikuanga ile atile sufficient so hiyo day Monday morning nimechill na simu best yangu umse shout out Silvanus msoma sitasema uko wapi lakini wenye ulifungua hiyo njia silver lining umse Silvanus badhe ni sauce ni kisoko sahi one of these car dealers any sales and marketing manager very nice guy boy jetu tu msanaelewa hii maneno sasa umse akanipigia simu umse ananipigia my first nikalenga lazima nampigia baadaye
after kaa 20 minutes tena anapiga akatuma text we Tre shika simu vile bwana ndo akamwambia shika simu acha ujinga yeah. The third time akakola after another 20 minutes mzee deal naweza kupita hivyo na jume kata kushika simu ni nini amsha hizo niko na do kitu fulani akasema sikiza unaweza come Sarit Center sahi kamshukani kuna nini akasema kuna maboy mwingine ndio kuintroduce ni wazito huko TZ sasa uko wapi unastay wapi Emba Nyayo Buda 33 Emba Sava nayo times akonga na Uber ilikuwa imekam lakini si sana na pia Uber hizo times ilikuwa express so wezi choma so saba kwenda West so mimi nimeingia ma 3 nayo shengia town number 2 3 nishafika West uliwapatia timeline like nitakuja after this long cause na hiyo ni distance Omse aliniambia want to meet at 1 Omse alianza kunipigia 9 so within 9 and 10 akamecall mara ni msempo so nikaka hivi nikasema okay wacha niende nisikie Kenyaso wanasema so mimi niko huyo by 12:30 nishafika Sarit kwa mkawa fulani tumekaa chini wakakama on time unajua watu wako na do wanakuanga on time they keep time time is money kusema ni aje tuna kam kwa soko tunataka kujenga facility TZ na pia tunataka kuangalia kama tunaweza ingia Kenya apparently when you unajua history za Kenya na market na nini unaweza tupatia report tunaondoka kesho report on the car market how the car market is unajua wanataka kama trends on a growth paliko ndio za make those decisions za kuinvest we're leaving tomorrow can you do it by end of day nikasema okay nishafanya my reports before kama by end of day unaweza pata something ili hold your thought yangu ya kuquote nikasema acha nipatie ni kwanza report juni boy wangu unajua boy wangu ni boy wangu close so siwezi second guess him si stranger tukaachana kadi mtani nikaingia computer so hii time ukichora report umesota kabisa si ndio mbaya hata wakinyambia niwaone kesho ningo mtadisha hapo nitawaona so ukichora report unataka ulikuwa unafikiria ungequote dongapi 20 30 ni report tu ka 30k fulani 30k fulani ingeni fanya shopping nishikia wiki ingekuwa poa mimi so nafikiria tu hiyo wiki inaitangwa poverty poverty mzee una deal na what's here tomorrow you might not be alive kesho hatujui hata tu deal na shida ya so kachora report by 8 ilikuchukua how long kuchora maybe 3-4 hours okay lazima ninge extract some information from different parts call in a few favors then ni compile alafu niweke in a presentable way so nikatumia jamaa kwa WhatsApp kwanza so best yako direct ukimaliza nitumie kamsho sawa kamtumia kwa WhatsApp akafungua this is the report people this is fantastic this is exactly what we've been looking for we've been searching for this information hatujaipata akasema thank you very much please meet us tomorrow because our flight is at 10 come at 8 at JKIA kuna kamkawa pale down kuja tu malizane sawa close to you akasema tati bob ai twende morning imefika nimerauka nimechangamka nikaja leo 30k yangu leo 2030 naingia so nikapresent your story wakailike wakisema this is what we want in fact we want to build something very big in Dar es Salaam and then come to Kenya and we want you to come and see what we're doing in Da no problem sema because tunachelewa we have something small for you for your appreciation ukoko kiki envelope hivi A4 kwa hivi kasikia kuna kauzito hapo nikasikia hapa si mchezo hapa rent imepatikana but mimi nafikiria Kenya shilling akili yangu ni Kenya shilling chwani so nikangoja waingie ndani ndio nifungue juwezi fungua sale bado jamaa amekupatia doa hapo uonyeshi nje hata uko njaa uko njaa alafu ukifungua ile kijaka sasa ngo na tet unajua kau juagi ni dongapi na tet niko sasa patani ma 50 bob inaweza kwa machwani bwana inaweza kwa machwani jo utake kukas na ushaenda na ashaisha buda uwezi mpata ashavuka boda ameshastampiwa wako kwa hiyo side nyingine so nikafungua ulifungua ukiwa bado pale kwa mkahawa swali niacha hapo nini wasalimia wakaishia so kwa mkahawa nikafungua na niko na bairo unajua vile mtu fungua na bairo hivi nikafunguka ile kuingiza mkono wangu hivi nikavuta hivi niko na $1
Ini ndo gani Benjamin kutetnika ongezeka vizuri wow. Cause hiyo time kila mtu ni suspect hiyo time hata sikutrust Kila mtu anafikiria yeah buda nikasema hii do inaweza kuwa imboi hii do wacha nitoi 100 nilihesabu yote $10,000 kitu kuna expect 30,000 shillings $10,000 na ani mabig fish asi watu wadogo sio dola ilikuwa around so hiyo ni mita jo mita no kuna expect 30k you guys unasambia kila mtu free drinks on me lazima control mufunge poverty wagambai inaweza fanya sewe free drinks nilipata brother so hii kitu umadha hapo bureau ilikuwa hapo kano nikachange akakupatia do yako Patia Kenya 10k yako vizuri buda nilipanda sitiopa nilikwenda kupanda sitiopa kitu kanyembia hapana kila mtu ni nikachukua suspect. ile yellow cab ile hapo 5,000 nilipanda hadi town nikaenda tao nikaenda kwa bankiko nikaeka hiyo do nakumbuka nikitoka kwa hiyo bank nikaenda akukuuliza umetoa hii pesa yote wapi ile bank inatumianga kienyeji sana hizo ndio poa hizo ndio no poa. questions asked sasa ile nikaenda pale nikaenda place ingine Trattoria nikaisha tu bia Tusker nikakunywa nikasema siamini ile inaona yani najaribu kuprocess na wakati walifika TZ ni 1 hour washanya tumeshafika we are sending you the ticket send us your passport now hiyo unatuma haraka buda si walitoka hapa Friday Monday nilikuwa da na hiyo ni kazi mpya fresh kulandi hivi da jamaa derame nichukua airport ananiambia mzee amesema nikupatie hera hii kidogo ya matumizi hera kidogo amefungua hivi glove compartment ngapi ilikuwa Tanzania shillings ilikuwa 25 million hiyo ni kama 100k ya Kenya tuseme 120 hapo kosi nini waganika 20 bob 20 enyewe jo hii poverty wambaje man hiyo ikanifungulia njia zingine I wasn't excited about the money. Of course, everybody is excited. It's the opportunities that come that I didn't expect. That people do actually value your work. Like, umesema ilikuwa 25 million ya Kenya 2.5 million 2.5 million that's around 120 ile yani kubaibai yani kutoka pocket money kula njugu najua mishapelekwa na procurement although me say procurement I don't procure but anyway nilipelekwa very high end hotel da place ni Oyster Bay nini yani nilipelekwa life ingine this is how it feels to work and be recognized for what you do yako do you know waswali nipeleka place they have a very big ni kama DTW ya TZ say as a figurative way I say wana land big we want to build a very big factory here mzee mimi si architect kazi yangu ilikuwa kama PM project manager I have to make it work so I get an architect I get this I get that nili bring a whole team in fact maboy wangu wengi wanado job your place okay. Like 3 wasi wangu maboy wangu 3 wanado job huko simply because of that connection msee mmoja alikuwa anataka msee wa kuassemble magari amesoma US boy wangu ako KVM na kula tabu niaje kuna kitu ngamsho kuna kitu simu, TZ bro. chukua simu na kula tagro wako unajua jamaa tagro lingia TZ akasema niko sawa hapa niko sawa hapa bro so at the end of the day nilirealize uko kwa hii moto industry apart from content creation there's so much you can do even within that industry that you become the go-to person mpaka nikaanza kuitwa deep state so when brands begin to embrace you when they start engaging with you then you see the value nini lazima pia nikuulize 100k ukakula nao njugu hiyo nini wali kuchotea mangapi sa kudu project ka hiyo project ilikuwa big that project was a 2-year project nilikuwa naishi da actually okay I had to stay in da iko na make sense me kufly all the time sikiza maharmonize tu Harmonize kwenda place utasamaki unasikiza kina Msera Diamond say what ni life ingine interesting but and that is a beautiful city from that project nili get some
good capital to start now what I do. Okay, that's CBBT, good. because I came back end of 2018. Nikabuy equipment, nikaanza kampuni yangu nini, nikaregister, I became like a Yeah, now you knew your value. I knew my value. So I've still niliacha project, sikuacha, niliacha project ikiendelea ile phase ya monitoring and evaluation. I don't need to be there. Yeah. But I'm there maybe 2 weeks, 1 week. Yeah. Which allowed me to go back to the love of what I do best, which is content creation. Yeah. And the capital allow me by cameras, gear setup, that kind of thing. Na pia uishi bila kuogopa. Of course. Any knocks at the door. Nilifika place flani hata kunini I wish na worry. Unajua? My worry was I wish na worry ati rent tatoka wapi or what will I do next. It's now to conquer. Now I want to bring back my content in my own way. I'm my own boss. Yeah. So at that time kuna jamaa wangu anaitwa Mwirigi. Boy wangu sana. So Mwirigi Mko mnafanya naye pia. Yeye pia wapia. Yeye anga pia msoa moto sana pale Twitter. Big fish mwingine big sana. But si watu before tulikuwa tuna meetingi my events, we should work together. Ushaimi tumsee, hey, mwaf. Yeah. So ilifika time nikamwambia sasa boss, let's work. Wasee mifika. Uni Mwirigi mmoja ule wa Twitter. Sharon Mundia fame. Yes, huyo mmoja. Uwe jamaa wangu sana Mwirigi. So kakamna roho moja na ali bring to the table a different aspect. He's a very good producer. Yeah. Anajua, he knows how to look at a situation and tell you I need you to speak this way and that way and this way. Although mimi ni mtu wa content, mimi ni very good at car content, but kuproduce show na producer anakupatia direction. So it's very good and na tukaanza co-host pamoja. So synergy likamfiti ndio kazi Big Boy Trev ikalaunchiwa. But anyway, if they launchiwa ndio the funniest part. Ili pitch tulifanya pilot Paris.